So hi! Welcome and welcome back to my YouTube channel, and for today's tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-download ng Zoom app. But first, kindly subscribe to my channel and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And if you want to learn more, just keep on watching and let's start. So ayan guys, for today's video, gagamit lang tayo ng Google Play Store para sa mga Android users. And kung iOS naman, pwede din tayo mag-download sa ating App Store. So ayan, i-open ko na yung aking Google Play Store. And then pagka-open, wala dito sa homepage, itap nyo lang yung search na nandito sa lower part para lumabas yung search bar. And then dito, i-search natin yung Zoom or type Zoom. Then search. And then ito yung piliin natin guys, yung kulay blue na logo. So ayan, para ma-install or download sa ating mobile device, itap natin yung install. And wait natin guys hanggang sa matapos ma-install. Then after ma-install sa ating mobile device, itap natin yung open para directly mapunta tayo sa pinakang application. And ayan guys, kung wala pa nga pala kayong account sa Zoom, meron akong ilalagay na link sa description box and nakalagay doon kung paano nga ba mag-register sa Zoom app. So ayun lang guys, ganun lang kasimple. Sana nakatulong sa inyo. If you have a question, can you comment down below and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And thank you for watching! Living life, every day, late at night, not okay.